General Yoweri Kaguta Museveni abeeyononedde eka nga tategedde yeewaddeko obujulizi bulijjo Koti Yensi Yona bwe yeetaaga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bwebade bwe yagisuubiza nti General Museveni we mutemu wa ADF era yatemula abantu akola ebikolobero ku bannayuganda n'agamba mbuno ADF kati naabwewaddeko misana gaaka nti ye mwennyini ye wa ADF era yamanyi nawa aba ADF gye bali recruiting ne gye batereka abantu era yawa abawaayiriza ADF nti ADF yatuwamba ebyokwogera era naye n'amaliriza ng'akyogeddeko ate obujulizi n'abwewaako emisana gaaka ng'ensi eraba ICC yatesekera mu kikonde oluvannyuma lw'okufuna obujulizi obw'enkukunala bwe badde yeetaaga ku General Museveni nti nno mutemu era nti atyobola eddembe ly'obuntu bulijjo bye tumugamba nga byewakana kati nno abyeyogeredde yekekka bagamba nti akanaafa tekawuliza ng'ombe era ddala Museveni takyawulira ng'ombe nti nno ebbanga liriweddeko era nti nno obuyinza bumugendako Kyagulanyi agenda kulayira. They also did not allow us to deal with them. Because remember, LRA, the group of COIN, they were using Sudan, South Sudan, but when Bashir allowed us to operate against COIN, they couldn't stay there. That's why they had to flee South Sudan, even before Sudan broke up. They had to flee South Sudan and go to Garamba National Park. You must have heard when they were in Garamba National Park, they had fled South Sudan. Then when we followed them in Garamba National Park, they fled Garamba and fled to Muache Mtoto, Muache, you leave him. Wacha Mtoto, wacha my great grandchild wanacheza hapa. The people in the TV know that there are children in Uganda, so you don't have to. Mbera o balekanga bibasande kukola nibakola byotasande kukola namazima tugali mu bo. You, the people of TV, we have got children here, so you don't have to worry. Don't switch off the TV because I'm talking about children. So listen to the message. Stop the children. What? Mubera umukatemba bulijjo. So, when the Sudan government allowed us to hunt COIN could not stay in. Mama has joined us here. The cameras are blind, they can't see her. You will see her. She's with us here. She's greeting you. Good. The cameraman now has woken up. Now, so when the Sudan government allowed us to hunt COIN, he could not stay in South Sudan. He could not stay in Garamba National Park. He could not stay even in Central African Republic. He had to flee and go to Darfur. That was the end of COIN. So therefore, the ADF staying in Congo, it was because His Excellency Kabila did not allow us to hunt those people. That's why they were there, thinking that they are in heaven. But we exercised strategic patience. We didn't want to start fighting Congo because of harboring ADF
We kept on begging, please, allow us to help you, until in 2021, November, the Congo government allowed us to operate against ADF. Now, that was the end of ADF. If they had common sense in their heads, they should have known that there is no way they can survive once His Excellency Tshisekedi allowed us to work with the Congo army and clear that area. But these are people who are not well informed. They are just there deceiving themselves. But we have really hit them. Even yesterday we were on them. So many of them have been killed. And so many people have been liberated. Right now, here in the room, I have some young girls who escaped at different times when we were attacking the camps of these people. Watoto, mnaweza kutoa nani yenu, mnaweza kuongea kwa radio. Give them some cameras and they speak. Toa nani zenu waone vizuri. Msiogope. Mseme mnatoka wapi. Mimi kwa majina wananiita Irahura Esperance, natoka Burundi. Niko na miaka 25. Nilikuwa naishi South Africa na mume wangu. Akaniambia anaenda kikazi. Alivyoniambia anaenda kikazi, akikutana kazi iko vizuri ataniita nimfuate kwenye iko. Akatangulia akaenda. Alivyofika akanipigia simu akanambia nimfuate. Akaniambia nichukue basi kutoka South Africa kupita Mozambique, kupita Zambia, Tanzania, Burundi, na akanikataza kupita nyumbani kwetu. Akanambia nipite tu mara moja niingie Uvira niendelee safari paka Bukavu, paka Goma, paka Butembo. Nilivyofika Butembo akaniambia ananitumia mtu akuje kunichukua penye yuko kwenye hoteli. Pakaja mbwana akanigusa hivi. Akaniuliza kama mimi njoo mama Mubarak, nikamwambia ndiyo. Akanambia njoo nikupeleke penye mume wako yuko. Nikaenda, nikapanda moto. Tukaenda nikazidi kuona kama bunaenda kuingia. Ilikuwa mida jioni. Nikamuuliza mbona hadufiki? Akanambia usijali, tunaenda kufika penye hiko. Mlikuwa mnakwenda kwa mguu na moto? Gari? Pikipiki. Pikipiki, okay. Bukaingia akanifikisha kwa mwananchi Mleya Mkongomani, wenye walikuwa wanaishi mashamba ya kuli. Akaniambia lala hapa, mume wako atakuja kuchukua kesho asubuhi. Nilizofika pale nikaanza kuogopa, lakini nikajikaza nikalala paka asubuhi. Asubuhi nikaona majeshi matatu wanakuja kunichukua. Wanaanza kuniuliza kwanza mume wako ni nani? Nikawatajia jana, nikamwambia anaitwa Hamisi Haruna. Wakanambia kwa tukupeleke. Yeye ni Murundi? Bwana yangu anachangiwa wazazi, mamake ni Mtanzania, babake ni Mkongomani. So wakanipeleka wakanifikisha kwenye kampu kwenye wanaishi. Nikaanza kusikia wanatoa matakibi. Nikaogopa. Nikamwauliza sasa hapa mnanipeleka hapo? Kanambia wewe tulia. Nilivyofika pale wakaita wamama wawili, wakaanza kunisearch. Wakanitoshea pasipoti, wakanitoshea pesa zenye nilikuwa nazo, wakanitoshea na simu. Wakaniambia tulia kwanza hapo. Nikanyamaza, nikatia fujo, nikamwambia mimi nataka kurudia nirudishie kitambulisho changu mimi nirudie. Wakanambia tulia kwanza. Nikatulia. Abu Wakasi akaje. Akaniambia Mama Baraka, ukitia fujo hapa tunaishi chini ya Qur'ani na siraha na jambia.
ukitia fujo wanaishi chini ya Qur'ani na silaha na jambia. Killing people. Sasa nilivyokuwa pale nikazidi kutia fujo. Nikaambia mimi nataka kurudia nyuma, nikatia ukaidi. Wakanambia haya tulia. Nikakaa pale. Mume wangu alivyokuja akaniambia njoo kwanza tuongee kidogo. Akanipeleka pembeni. Akaniambia mke wangu mimi nakupenda sana, lakini ningekwambia kama niko hapa haungekubali. Unajua nyewe wanawake akili zenu hamwezi kukubaliana na hiki kitu. Nilikuwa nataka watoto wangu wakuje wakufie kwenye silaha kama gisi niko hapa na mimi nitakufia hapa. Nikazidi kutia fujo. Nilizotia fujo sana. Niko namwambia nataka kurudia. Yeye mwenyewe akanilalisha chini, akanitia jambia hapa. Akaniambia ukitaka kurudia mimi mwenyewe ndo nitarudisha kwa njia karibu nitakukata. Nikanyamaza. Niliona jambia kwa shingo nikatulia nikaogopa. Nikaishi naye hivyo hivyo kwa kuogopa. Baada ya siku nikamuuliza, sasa hapa umeacha maisha yako mazuri, unakuja kupigana kwenye vita hivi, unatafuta nini? Akaniambia mke wangu acha nikwambie ukweli. Hapa sisi tena ananiambia usimwambie mwanamke yote wanawake mko na rugambo. Hapa sisi tuko hapa kupigana, tunabuzabuza Kongo. Hatutaki Kongo, sisi tunataka wapi? Tunapigania Uganda. Hata kutoka kwa mzee Jamiru tulikuwa tunafanya nini? Tunapigana tufanye nini? Tupate Uganda. So sisi hapa kupigana kwetu ni kupata nini? Uganda. Mimi nikanyamaza. Nilivyokaa naye baada ya masiku madogo, Juni lingana watoto wawili. Umoja agikufa. Hadi nilimshinda kuvumilia chakula kibaya. Maisha ulikuja na watoto? Nilikuwa na watoto wawili. Akakufa, alivimba, akaanza kupasuka, akakufa. Nikabaki na umoja. Nikatulia, nikaishi maisha mabaya kuteseka. Na yeye alikufa. Walivyompiga wa UPDF alikufa. Bwana yako? Huyu Mkongo, Mtanzania. Yaani naweza nikasema ni Mkongo ni Mtanzania vyote juu ni wazazi wake wote. Sasa UPDF wakamuua. Wakati gani huyo? Alikufa mbele ya Mlaro, yeye ndo alitangulia kufa. Mlaro naye alikufa nyuma miezi ya nyuma. Alikufa hapo miezi ya nyuma kidogo. So yeye alikuwa na watu wake wanamchunga juu ndo alikuwa anawafundisha kutengeneza mabomu. Alivyokufa wakaanza kunishika vibaya, nikaanza kuteseka na mtoto wangu. Mtoto anateseka, anavimba, anapasuka, hata nikiwalilia hivi vindaga vidogo vimkende hawezi kunipa. Ninateseka na mtoto, tunapanda milima shuka, mvua, jua, mtoto kwa kumgongo mpaka na yeye akakufa. Mtoto wa pili? Palianza kufa huyo mdogo, wa kwanza ndo alikufa nyuma yake. Nikabakia pale, wakawa wanatuambia UPDF wakiwabana, wanawabaka, wanawaua au wanatia jela mbaya sana. Tukawa tunaogopa kutoka. Wanawaambia kwamba mkienda kwa UPDF tutawaua. Na watatubaka au watatutia mjera mbaya sana. So tukawa tunaogopa kutokana na vile wanatuambia. Lakini nilivyoona ilikuwa grupe yao wenzangu walikuwa 14. Walivyowatoa nikaona hawajawafanya kitu na wakadukangazia kwamba wamewakamata wazima. Na mimi nigatia nia. 14 walikamatwa wakati gani? Umoja wao ni nao wawili wenye tuko nao. Tuliwashika kabla ya wewe? Wewe ulijuaje kwamba tuliwashika? Walitutangazia kule, walituambia kuna wanawake 14 wamebana, sasa wako mikono ya UPDF. Nani alitangaza? Wanatuambia viongozi Sika Omaru na wengine wa viongozi wako chini yake kule. Lakini wewe ulijuaje kwamba wako vizuri? Anti walituambia wakati ule vita ilikuwa kali, so kila cha kinatokea wanatuambia. Kama kuna wenye wamekamatwa wazima wanatuambia. Na mimi pale nigatia nia nikasema chenye kitakuwa kikuu. Sikuwa tarudia kudupiga, mimi nitatekingi cover ni wasubiri wanisaidie. Kama ni kuniua waniue, kama ni kunisaidia wanisaidie. Wakati walikuja kudupiga, mlikuwa sehemu gani ya Kongo? Tulikuwa sehemu ya Mwalika. Sehemu ya Simuriki huko chini. Okay. So wakati UPDF ilikuja kuwapiga ukafanyaje? Nikatekinga mkimuti na mwingine mama tulikuwa wawili.
tugatekinga, wako wanatuambia kimbia njoo leo PDF wanakuja kuwakamata wawapeleke wazimu. Wagapiga bomu kwa ule komanda tulikuwa naye alikuwa anaitwa Amiri. Fragment ikampasura kwenye mguu kidogo, akakimbia kituacha pale na sisi tukapata bahati ya kubakia pale. Walikimbia nyinyi mkabaki pale. UPDF kawakuta hapo. Tukisikia UPDF wako nasema songa twende. Na sisi tukaita mkuja mtusaidie tuko hapa, tunaomba mtusaidie. Nyinyi you shouted. Niliwaita. Uliwaita. Wanisaidie. Okay, kale sasa. Asante. Unavuga Kirundi? Urakizi? Ndakizi. Urakizi Kirundi? Okay. Na watoto wengine? So wewe ulikuwa mwezi gani? Mwezi wa 8 juzi. Kwa majina naita Noela Manote. Walituchukua usiku ngatunalala. Wewe unatoka wapi? Natokea Kongo Bulongo. Kongo? Ukabila gani? Munande. Babukiri? Babukiri? Chaviricha. Wasinja? Wasinja kutsibu. Unaona nasema Kikonjo. Nakijua vizuri. Walituchukua usiku ngatunalala. Nilikuwa njo nimeolewa. Nilikuwa nimefaa miezi 3 kubeli familia yangu. Tulikuwa tukishafaa karibia 3 kilometre, bakituambia sisi twende huko pembeni. Nikiona banapeleka bwana wangu banenda mchinja. Bwana wako? Alikuwaje? Alikuwa Estache Mtahinga. Alikuwa Estache Mtahinga. Jina. Okay. Tuliona walikuwa washachukua wengine pembeni, walikuwa wamewatosha mwingine. Bwana yako bado yuko? Walimuua na jambi. Walimuua? Wa ADF? Kwa sababu gani? Gisi tu bana tukutanishaka, banachukua, banabeba basijana, babwana bana bauu. Ulikuwa kijijini? Walikukamata kwa nguvu? Bali tuchukua usiku ngatunalala. Upande gani? Bulongo. Bulongo iko wapi? Iko kule Kongo, karibu na Beni. Karibu na Beni. Kwa hiyo mlikuwa kijijini, wakaja wakaoa bwana yako, wakakuchukua? Wakanichukua. Walikuwa washabaniana wengine wa msika, nao na washaoa wengine. Tulikuwa wa bibi wa 6 na wa bwana wa 4. Bakeua wa bwana, baketwacha sie wa bibi 3. Bakeua na wengine wa bwana. Baketupeleka kule mkambo kwa mzee Mralo. Tulikuwa tukifika, nilikuwa niko na mimba nyenjo na fa mwezi moja. Nikezaa mtoto akifariki. Sasa wale wadugu wangu wenye tuliendaka nao kule kwa kambo, mmoja UPDF ikembania. Sasa nikibakilia kwa mie peke. Ndio na mimi sasa niliangaliaka nikibakia kule na UPDF elimchukua, elimuokoa. Elimuokoa? Eliwashambulia? Walitupiga kule kusemuliki. Semuliki? Sasa niliona kisi yameenda. Tukifika kule tunakuwa nakula vibaya. Tunakuwa nasema tunaongea na wandugu wetu, wanatuliza kama tuko naongea vinini. Tunakuwa nasema tunatatoroka, banasema tuketoroka banatukata kichwa. Ndio tulikuwa kule tunaishi tu maisha ya boka, tunakula vibaya. Wakati mzee Mulalo alikufa, UPDF iliua Mulalo? Elimuua. Ilikuwa kisha muua sekabakasa kerudi yako. Sasa nilikuwa nimezala, wakenipatia mume Amiri. Wakupatia bwana mwingine? Wakenipatia mwingine bwana. Sasa tulikuwa tuko na nimefaa kwa mwaka moja. Tulikuwa tuko natembea kule pembeni Ataliha.
Tukienda anguka kule muambushi ya UPDF. Baketupiga pale masasi, majeshi kerudia ingine nyuma, Sekabwakasi akekimbia mbele. Sasa sie wabibi tunatembelea katikati. Njoo nikiambia wa ndugu wangu nise tulale, tusiseme tunafanya nini, tunatawanyika. Tukisema pa tunatawanyika, njoo kwenye masasi nafaka nini inenda pigia mtu. Njoo tukilala pale tunatekinga. Sasa tuliona masasi napunguka, tukesimama, nikeita UPDF nisema kio mtusaidie, walitubanaka tushatesekea huko. Njoo walikuja waketuokoa pale. Ilikuwa mwezi gani? Mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Okay. Njoo walikuja waketuokoa pale, tukefika wanatupatia chakula, tunanawa, tunalala vizuri, tunakula. Nasema Mungu awabariki. Okay. Wasinje kutibu. Asante sana. Mwingine? Amanya gange mpitibwa Nansubuga Mariam. Uli Muganda? Uli Muganda ddala oba? Ndi Muganda mwennyini. Ovaawa? Ndi wa Ndeje. Ndeje. Ndeje waffe mu ddwaniro? Ndeje y'amakulu bita? Oba ye Kampala? Ye Kampala. On the way to Entebbe? Okay. Okutuuka kwange mu ADF nalina emyaka 7. Kitange nansitula nantwala ku ssomero. Wa? Ku Sekambaziira. Ku ssomero lya Sekambaziira. Lirudda wa? Ekitundu kyennyini nakyerabira. Naye twali tusomera ku ssomero lya Sekambaziira. Nga nze mmanyi nagenda kusoma, kumbe kitange ne Sekambaziira bamanyi ku bya ADF. Ne bansitula ne bantwala mu kibira. Wa? Mu ADF. Kongo? Mwayitawa? Twali abawala 4 n'abalenzi 5. Ne batupakira mu motoka ya drone. Sawa 12 ne batutambuza ne tusanga banafa omuwala omu n'abalenzi 2 ne babateeka mu motoka. Ne batutambuza ne batuuse Kongo ne batubuza we bababuza mulagawa. Mugambe mugenda wa jjajja wammwe. Ne tutambula tewaliwo yatubuuza we twatuuka maaso. Ne batujjamu emmotoka emaaso n'emabega nga waliyo abajaasi. Ne batufulumya ne batuyingiriza mu ba mbeera embi ne bagaana ne badduka, nze ne neekweka. Amagye ga Uganda ne gabafata ne nninda mu ina Bwakuna? Nkalo babale. Amanya gange mpitibwa Nansubuga Mariam. Kati olina emyaka emeka? Essaawa eno mpeza emyaka 2. 2 obadde mu nsiko emyaka 13? Omulala? Jina langu naitwa Divine. Uganda wapi? Alisemaka Uganda, tia shiraka Uganda. Yeye alikuwa ashapata bosi wake washamkubalia atamsomesha mdogo yake. Mtu mwingine amechukua nje huyo. Nansubuga umaze kwogera oyinza kumutwala. Mutwale bwero. Okay, gena kuendelea. Kisha mama wangu akanambia, Divine, tena tufanya tu 3 jours, siku 3 kule kwenye naenda utarudia usijali. Nikasema te mama, mimi niko naanza kusoma, shona mimi niende nisindikize mdogo wangu. Akasema utarudia kisha siku 3 nikwenda na kurudia, wewe utaenda kusomea huko. Sasa niko na rafiki yangu anamuita Colonel Mamadu. Nikampigia kana nikamtumia message. Colonel wa wapi? Mamadu alikuwa nani kumajeshi ya Kongo. Okay. Akanikataza nisiende. Nani mama kananiambia kama mimi nikuzalaka, mimi nakuamurisha usindikize mdogo wako. Nikafuata sauti ya mamangu.
nikaenda. Ukaenda wapi? Tukaenda tukakamata bisi basi katupeleka mpaka Beni, tukalala hapo Beni kwa hotel. Hotel kwa kama apande ya saa 10, mude kakangu akanipigia simu akaniambia na tumanisha pichi takia kuwapeleka takutana nao kumbele mimi nachukua kupesa kwa kiwanja cha Nyoni. Ye bosi ananitumanishia. Nikakaa pale usha ile dakika kidogo nikaona wapisha na kuya pale kwa hotel. Akanya wadada kakena na sasa nikene wachukue tunaenda huku Uganda tutakutana na kule mbele. Wanakuambia Uganda lakini wanakuchukua Beni. Uganda 10 ni huku tu huku Beni mpori yuko wanatupeleka na hatujui. Ndio walikuwa wanasema ni Uganda. Ndio Uganda. Tukaingia kupichi tukaanza enda. Mlikuwa na wapichi anatembeza dakika kidogo anasimamisha. Iko napiga simu anaongea lugha ya tusikia tuelewe. Nikamwambia mimi naona hapa sispe. Sina siku hapa na roho iko sawa. Nikafuta pigia mamangu simu, simu yangu ishaisha moto. Nikasema Mungu tu atuchunge. Cha dakika kidogo tukona tunatoka mu gudro tukaelekea pori. Kwenye Kibira. Mwenye Kibira. Nikamwambia huyu wapichi. Mbona tunaacha tena? Hii ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2013. 2013. 10 years ago. Miaka 10 nyuma. Umekuwa kwa podi wakati huo wote. Umetoroka lini? Nimetoroka ni maneno mingi. Tukafika pale sasa alitamani tuingie kupishi. Basi utakuja kunielezea baadaye. Sasa ulikaa mwaka kiasi gani porini? Nilikala muda mrefu porini, miaka 10. Niko porini. Na kutoroka umetoroka umeokoa vipi? Nimeokoa kila siku napendaga kujitosha. Kisha kujitosha nasema mimi naficha wanakia chikuta na kia ananitosha kwenye mimi najificha. Anapeleka watoto mbele, mimi nashinda kisi ya kutoroka. Nani? Ye chikute alikuwa baligawia ka chikute. Chikute dio. Ndiye alikuwa bwana yake. Wakati ulifika polini walikupa bwana. Ukazaa na watoto naye. Nikazaa watoto 3. Sasa nilikuwa na watoto 3. Kila saa president afika wanagawia watoto wawapeleke mbele. Ina wake nakuwa numa sana moro anasema anasemaje? Watoto walikuwa wanaweka sehemu nyingine. Wanawatia mbele kwenye anatembelea yeye. Mimi nakuwa nyuma. Wakati mnatembea. Okay. Endelea. Ikakuwa kinaluma kila siku sana moro. Nasema kwa siku tu moja Mungu atanisaidia kana toka na watoto wangu wote. Sitaacha mtoto wangu kupori hii ya mateso. Leo siku matu kwa tunaikaa nyumbani. Nikamwambia mtoto wangu leo usipate papa kule kwenye malinda muruchiko yao. Nikamkataza usiende huko hata njani na kuluma baki hapo. Tutakunani tutekukufia hapa. Ndio kama hapa masaa saa 9 ya mchana na waliko muruchiko chikute na amigo na seka umaro na mobindo na odongo wanaikaa huko. Sasa surprise ikakuya mabomu. Watu wote wakakimbilia kwenye position kwenye nilikuwa naishi. Wakakimbilia kwenye nilikuwa naishi. Bakaanza tuambia sisi tufuate huko. Mimi nikasema mimi leo sitawafuata. Nikasema moro. Mabomu ilikuwa ya ndege. Mabomu tu ya RPG, mamota
masasi mengi. Nikasema nikabeba mtoto wangu, nikabeba mtoto mmoja kumbele, na mwingine nikabeba nyuma. Kakijana nikamshika kumkono. Watoto wako wote watatu? Wote watatu. Mwingine nikamshika hivi kumkono. Wale wa mama walikuwa mbele na huyo Weraso. Akama, "Divine unaenda wapi kule?" Nikasema, mimi napitia njoo huku yudo, nipande huku watu kuna sukumana sana ududu huko wanatuluma napitia huko. Sasa nikarudia nyuma huko, nikaenda mbele kidogo nyamasiko natokea. Nikatafuta mti nikekaa chini. Nikalala hivi watoto mama siko nalia sana, nikawachia hii video wasilalamike. Na viko wanatutafuta. Wenye wanabaki nyuma. Ule kijana atafuta lalamika, nikamshika mdomo na nguo. Nikamwambia acha fujo, muda inafika wa kutoka kwenye pori. Walikuwa wanavimba, sisi tena kuwasaidia. Sasa UPDF akaja akakukuta hapo. Hasa maseli Nyamanza, nikawaita UPDF. Nikamwambia baba naomba kunisaidia, niko naomba msaada. Ndio wakakia biko wanalalamika, nikasema niko hapa naomba msaada. Nyesa wakakuja wakajitokeza, akasema ilikuwa mwezi gani huyo? Mwezi wa 8. Mwezi wa 8 juzi. Ilikuwa upande gani? Ilikuwa upande ya Sekaumaru. Hiyo ni wapi? Huku nani pake ya Irungu. Ndio kutumia walitu. Irungu. Irungu ni wapi? Domain hapo. So Marika. Asante sana. Sasa huyo nashukuru sana kwa kutusaidia. Tulikuwa tunavimba, tunaonekana vibasa, tunaonekana watu wazima mbele ya watu. Nasema Mungu asifiwe sana. Thank you. Na mimi kwa majina naitwa Bizumkama Amina Sole. Nimetokea Burundi na mume wangu aliniambia tunaenda Kinshasa, amepata kazi. Nilikuwa na mtoto mmoja. Tukapita Rwanda, tukapita mpaka Goma. Mpaka Butemo njo tukaingia tukaingia Mkibira. Njo tukakutana hali ya kule si ya mzuri. Nilikuwa na mtoto wangu akavimba. Akavimba mpaka akapasuka mpaka mtoto wangu akakufia kule. Alikufa? Na mbona mwenyewe akaenda kuvita ya Bafardesi akakufia kule. Nani alikufa? Mtoto? Bwana na yeye akakufa. Mtoto na bwana? Sasa baada ya miezi na tunabaka kama mwingine mbwana. Kabana mwita mjomba. Tani kaza mwingine mtoto na ya agapasuka akaanza kutonya damu akakufa na yeye. Wakampatia bwana kampo bwana wakati ule alikufa. So huyo mtoto bwana naye akazaa mtoto na mtoto pili. Mtoto pili naye akakufa. Mwenye alizaa na bwana ya pili. Bwana kwanza alikuwa na mtoto mmoja akakufa na baba akakufa. Ndio akamupa bwana ya pili. Naye akampata naye mtoto mmoja naye akakufa. Sasa walikuokoa vipi? Ndio tulikuwa natembea na Bwakasi usiku. Bwakasi? Zilikuwa kama masino za usiku jo Bwakasi alikuwa anatembelea mbele na sisi tulikuwa katikati. Mko mnatembea na Bwakasi? Agakuwa mbele sisi tulikuwa katikati. Ndio basi daba kaanza basi sisi tukalala chini tukasubira masase ikatulia tukalalamika. UPDF iliwapiga usiku? Ikatupiga usiku tukalalamika. Kwa ambushi kwa nini? Kwa ambushi tulianguka ambushi yao. Okay. Alafu ukalala chini? Tukalala tulikuwa 14. Tukalala chini tukasubia masaa sasa ngaisha tulia. Njoo tukalalamika bakakia bakatukamata tukaenda nao. Okay. Asante sana. Thank you. So now you can see these are some of the children who were either lured into ADF
or kidnapped. But they are telling you the story, how the UPDF is attacking those bandits and liberating these young people. Now, I'm calling on ADF to stop wasting time, because there is no way they can survive. The moment the Congo government allowed us to operate in Congo, there is no way they can survive, because we see them. For them, they don't know much about warfare. They don't know how much the capacity of the army, because when they were just staying there, given free territory by Kabila, they didn't know the capacity of the army. But there's no way they can survive. They have seen this. Even yesterday, we attacked them, and they will all perish. But they are wasting the time of these young people. I'm glad these young people were clever enough to run away, and others are running away. Many. These are just a sample. But they shouldn't waste our time and cause the death of so many people. Because whenever we attack them, many of them die. You heard how these children were talking of those who died, Muraro, I don't know who. These ones escaped, as you can hear, this from August. There are others who have escaped recently. They should bring them to the TV and they talk to you. But I call on ADF to stop, come out. You are wasting time. You will perish, all of you. But also for the wananchi, if you know anybody who is linked to the ADF, advise them, because they are wasting our time and wasting our money. The machines we are using, I don't know whether they can. Some of the machines you can see them here. Some of the machines which we use. You can see that machine. You can see that machine and all those bombs. That is. You see, first of all, those machines are very expensive. Secondly, the fuel they consume is a lot of fuel. Then the bombs, those bombs, which we are using to hunt these criminals, this is the money which we should be using for your development. But we can't ignore these criminals who are killing people. And that's why we squander money on these, expenditure which is good for, necessary for security, but really not necessary if you have got people who are clever and reject bad things. So therefore, I am calling on the ADF people to come out and stop
wasting our time. If they don't, they will all perish. Unfortunately, they don't allow people to listen to the radio in the camps. So I can't say that I'm calling on the people to run away because they don't allow radios. It is only the leaders. Do they? Our makamanda wa ADF wanasikiliza radio? Wao wanasikiliza, lakini nyinyi hamusikilize. So the only radio we give them is the bombs, those bombs. When we bomb them, that is the only radio that. But these young people knew that UPDF doesn't kill people. That's how they were able to run and. Mlijuaje kwamba UPDF haiue watu? Mlijuaje? Mliwaona? Nani na watangazia? Wanasemaje? Oh, okay. They tell you, but mnajua kwamba hawaue. Ndiyo. Okay, asante. So therefore, this is my first point tonight, that the ADF has no chance of surviving. We are hitting all of them in Sector 1, Sector 2, Sector 3, and now Sector 4, the one near Mombasa. Those machines which you see can reach very far. There's nowhere they cannot reach. And Wananchi in Eastern Congo have gone back to their villages. If you have got some pictures which can show that, you can show it, the Wananchi back in their villages. Now recently, the UPDF in their stupidity, they think that if we send small groups into Uganda to kill people, then maybe the UPDF in Congo will come back. But that will not happen. That's how they sent the group of Kamusu and Njovu into the park to kill the children. They are the ones who killed the children of Rubiriha. They are the ones who killed the two tourists. And then they killed the people in Kamwenje. But we have now killed, out of the 10, we have killed 7 now. And captured 1. The other 3, we don't know where they are. I haven't seen them. See what happened to them. So that is again a waste of time. Those are the Wananchi in Congo. They have gone back to their villages. You can see them. They've gone back to their villages. Then trying to bring bombs to Uganda, the Kayanja's church. This one we have defeated by vigilance. I want to thank you, the Ugandans, for being vigilant and exposing these bombs before they go off. But the solution is to finish the ones in Congo, because those are the ones who are causing or who are sending all these groups and ruining the lives of these young people. You can see now how they lure girls, they kidnap them, they deceive them. And I just came here to tell them, please, stop, otherwise you will perish like all the others have done. You hear that Muraro died. What happened to Medi? Did you know somebody called Medi? You didn't know him. Huh? There was somebody called Medi in Karubo. Some of them they don't know them. Now,
The second, so the main point I wanted to mention to you is to update you what's happening to ADF and to use this occasion to tell ADF to stop, come out, otherwise we have all the capacity. As long as His Excellency Tshisekedi has allowed us, you have no chance. We shall finish you. Now the second and final point are the pressures which some foreigners try to put on Uganda to interfere in our internal affairs. Those documents of mine from Lalam, where are they? Lalam, tell them how to bring my documents. Now, those who try to put pressure on us, they don't know. Kwa sababu tumemaliza, mnaweza kwenda, mnakaa nje, nitakuja kuwaita ni wawage baadaye. You can go and have some tea outside there. Watch, they can pass even there. Now, these people who try to put pressure on us, first of all, they are not well informed. They don't know much about us. Yes, this part of Africa was colonized, but it was colonized because of our chiefs. Our chiefs are the ones who had the weakness because of selfishness and greed. They would divide our people, and we could not unite to defend ourselves. Otherwise, I'm waiting for some documents. The society itself, community themselves are very strong communities here. And the quotations I'm waiting for, which I thought they had brought already, were by a man called Stanley, Henry Morton Stanley, who came through here, first of all in 1874, but the one I'm quoting is 1887, 1889, when he passed through here. When they bring me the quotations, I will read them to you, and I would want you to read them. Where are those documents? Huh? Should have brought them before. So when Stanley came here and speak, Huntington speak, 1862, these were the first foreigners to come. The good thing is that they were writing. They were writing what they saw. And they were writing from the eyes of the foreigners. So you see that their judgment is not biased, because they were actually surprised by the level of organization which they found here. The first quotation which I will read for you when it comes was in Ituri area, where Stanley was surprised by, because he had gone through the Congo forest where there is no production, but when he came to Ituri, where we have our people there, same people like they are Banyoro, actually Banyoro speaking people, he found a very big agriculture. This was in 1887. So he was surprised. Large scale production. Then he later on in 1889, he came through
the Ankole area, and he writes that he saw the best cattle in the world. He had not seen such nice cattle anywhere in the world. Now, then he continues up to Mwanza, and he also quotes what he saw there. But the weakness which we had was the governance, the chiefs, who were dividing our people. And later on, the churches also came and contributed to the division during the colonial times. By the time we come in the 1960s, this is what we confronted. And this is how we evolved the 4 principles: patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation, and democracy. Now, with these, we cannot fail if we take these. And you have already seen what has happened. You can see the economy. They can show you some of the pictures, the livestock. Those are the factories. Show the pictures of the. Those are the cows. That's not foreign aid from anybody. Those are the ancient cattle of your people. Are you tired with showing economy? Umechoka? Idiots. That's the Kampala Industrial Park. That is what? Coffee or what? Ah, that's coffee. Ah, Byenyanja. Nairo patch. Nairo patch. This is not any other patch. Nairo. We have the headquarters in USA. General Museveni wamwe nga Yewadeko Obujulizi ye kennyini nga ayogera nobiwulira okubanga olina abayeekera aba ADF abalwanyisa eggwanga Uganda abatigimbula abantu abatta abantu naye ng'ate abakulira omuterese tasalirwa toyina bujulizi bukakasa nti nno amuyeekera nga neosembi babuuza eyali RDC Bamwine Fred yatugamba tebakwatangako Jamiru mukulu ng'ayina emmundu tebamukwatangako nakisi kyonna kyabuyeekera kya ADF nolwekyo bamusibye busibi muntu ate batugamba yakulira ADF ate batugamba ADF yetta abantu kati ADF omutuufu yani baleesa abawala bye boogera ate yabibagamba
mwala abakyayogera be bamukokinze n'ategera ndi katalaka yeerabiddemu ng'amubakinga up. Bino ebibozibozi bya General Museveni byazannya alowooza bwe yabizannyanga edda mu myaka gy'ekinaana gy'ensanvu alowooza ne kati bikyakola. Omulembe guno mu buufu ate mu bangufumu tutegeera ate tulaba era tumanye empanga y'ebintu bye mubipangamu. Nekyo tewali munnayuganda gw'ogenda kumatiza kyoyagala kumatiza nti e Uganda waliyo ADF naye ng'ate abakulira omulina tomusalira twena na bukakafu bulaga nti no wa ADF. Obujulizi bwakubula okubwala mu Koti Yensi Bwebade tijamira omukulu wa ADF. Kati twena ogenda kusinziira kumatiza bannayuganda nti no waliyo ADF nti waliyo abayeekera Uganda tewali. Buli omu ajja kukimanya nti nno gwe muyeekera gwatemula bannayuganda gwatusebedde ebisago ku bannayuganda gwamazeewo abaana baabwe kaweekwasa ADF. One day byonna birivaayo amazima galivaayo oli mpulirira embaga. Ajja kubaako obujulizi ono muzeeyi mpola mpola. Bino ebintu byagenda yogera byaleeta abantu ntu abo abantu abo bajja omuwaako obujulizi one day mpozi babatte bonna bamalewo nga tannava mu ntebe. Naye abo abantu abajja kuwaako obujulizi bajja okukakasa amazima amatuufu n'obulimba bwo oli mpulirira abali baawo musabe Omukama abawa obulamu abawangaaze munaamupulirira ekiri baawo. Kale mbaagala nnyo byebyo Omukama tunasaba bankumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere bwana bakkiza tunalga bannamugereka batayi mweraba. Neera mbuuza lwaki era basiraamu lwaki era bali mu bukaaya lwaki eddiini y'obusiraamu eva ebayeekera lwaki eddiini y'obusiraamu gye bagamba mbu bayeekera lwaki kyokka tebasobola kubeerako ba ddiini ndala tebasobola kuba nti balina ddiini byonna ebyo ebibuuzo weebiri. Kuba amanyi nti abasiraamu be bakwata ku baana abato ne babatendeka eddiini aye naye ng'akimanyi nti gemanya ge yakozesanga ng'akozesa busiraamu okuyeekera eggwanga talowooza buli wajja kweyita mu busiraamu okuyeekera eggwanga Uganda nenne ekiri mutwala takyetegekedde. Bino byonna abyetegekedde kuba abimanyi naye ekiri mutwala onampulirira batayi lwaki siddamu ne mbasibula nti mweraba.